여러분, 오늘 짐 네트워크의 비즈니스 설명회에 오신 것을 환영합니다. So, let me start my presentation. 이제 화면 공유를 시작하겠습니다. Now, yesterday we've made a little poll on Telegram in our group. 네, 어제 텔레그램에서 공지가 있었는데요. And we got the feedback from you that you would like to learn more about the Gymnet Vault. 짐넷 금고에 대해서 조금 더 배우고 싶다는 피드백을 저희는 받았습니다. So today we're going to dive a little bit deeper into that topic. 오늘은 이 주제에 대해서 조금 더 깊게 들어가 보도록 하겠습니다. And after that, of course, we're still going to cover the most important aspects of the Gym Network presentation. 무엇보다도 오늘 짐 네트워크의 우리 상품에 대해서 가장 중요한 것들을 다루도록 하겠습니다. Now let's just get started by introducing ourselves to you. 네, 저희 팀원들을 소개드리겠습니다. Now, first of all, here to the left, we can see Luis, who's our main presenter for all the English-speaking countries, mainly Africa. 네, 루이스는 이 프로젝트에서 메인 발표자가 되실 겁니다. To the right, you can see myself, Timur. 네, 오른쪽에는 저 티무르를 볼 수 있는데요. And I'll be mostly covering the Asian-speaking countries. 네, 저는 주로 아시아 쪽을 담당하고 루이스 씨는 아프리카 쪽을 담당하시게 됩니다. And in the middle, we see Alberto, who's the system designer of Gym Network. 네, 저희의 시스템 디자이너 알베르토 씨가 중간에 있습니다. Now, Alberto is also here with us today, and I'm now going to give the word to him. 네, 알베르토 씨가 오늘 함께 계시기 때문에 잠깐 그분에게 발표를 맡기도록 하겠습니다. To do the first part of the presentation and introduce you into more detail about the Gymnet Vault. 네, 첫 번째 부분을 소개드리기 위해서입니다. Okay, Alberto, your part. Hello, thank you, Timo, for the introduction. Hello, everybody. 네, 안녕하세요, 여러분 반갑습니다. Yes, my name is Alberto, and I designed the Gym network that you know and use. 네, 여러분들이 지금 알고 계시는 짐 네트워크를 디자인한 알베르토라고 합니다. Now, how did I get to design this system? Well, I began my career in finance. I worked 5 years for investment banks such as UBS and Morgan Stanley. 네, 저는 5년 동안 금융 분야에서 일을 한 적이 있고요. 모건 스탠리 같은 유명한 회사에서 일을 했었고, 오늘은 제가 어떻게 이 프로그램을 디자인했는지 설명드리도록 하겠습니다. During those 5 years, I learned everything about investment banking techniques and investment banking tools available for investors. 네, 저는 그 5년간의 경험을 통해서 투자나 뱅킹에 필요한 기술들을 디자인하는 것을 배웠습니다. In 2018, I left and I started working for crypto companies, specifically for a company called MLG Blockchain. 네, 2018년에는 제가 본격적으로 암호화폐 분야에서 일하기 시작했는데요. And working for this company, I helped companies do their initial coin offerings, such as Tron and the Veracity. 네, 이 MLB라는 곳에서 일하면서 제가 트론이나 베라시티 같은 중요한 암호화폐 프로젝트를 담당하기도 했습니다. And for the past 2 years, since 2020 more or less, I've been working mostly on decentralized system design. 그 중에서도 저는 주로 이 탈중앙화 금융 분야에서 일을 하게 되었습니다. So I took what I learned from finance, from traditional finance, and now I am applying it to decentralized systems. 네, 저는 지금 이 회사에서 탈중앙화 분야에서의 상품을 주로 담당하고 있습니다. This is how the idea for Gym came into fruition. 네, 이 탈중앙화 금융이 이 짐 네트워크 상품의 제일 중요한 아이디어라고 볼 수 있습니다. You know what Gym is basically? It's a system that allows you to take advantage of all the opportunities that exist in crypto
in a very simple way. 네, 이 집 네트워크의 제일 중요한 아이디어는 여러분들이 이 투자 기회를 암호화폐를 기반으로 아주 간단하게 잡을 수 있다는 것입니다. What we see is that there are opportunities to earn very good interest rates and to protect your savings in crypto, but they are hard to use. This is why using GYM becomes a very good option. 이 기회는 간단하게 말씀드리면 여러분들이 이익을 쉽게 극대화하고 이것을 저희가 보호해드리는 방법으로 진행이 됩니다. Timo, can you move to the slide about the future sure. stuff? We have this one and the other one. Okay. So first, a comment on the companies in decentralized finance. 네, 저는 먼저 이 탈중앙화 금융에서부터 시작을 하려고 합니다. We partner with some of the best companies in this sector, like Binance. Binance has a blockchain called Binance Smart Chain, and this is the blockchain that we are using. 네, 이 파트너들 중에 가장 중요한 회사 중에 하나는요, 바이낸스라고 볼 수 있는데 이 회사의 BSC가 아주 중요한 상품입니다. We also partner with Alpaca, which is a decentralized bank. So this is one of the systems that give you very good interest rates, and that thanks to GYM, these become easier and better. 네, 이 알파카 금융 또한 중요한 파트너사 중에 하나인데요. 이것도 여러분들의 이익을 극대화시켜드리고 저희 GYM 네트워크를 통해서 이것이 쉬워질 것입니다. The tokens that GYM users earn can be traded in PancakeSwap, which is another one of our partners. 네, 또 다른 파트너사 중에 하나인 팬케이크 수합을 통해서 여러분들이 이 비트코인을 거래하실 수 있는데요. And the protocol is listed in CoinMarketCap and CoinGecko. 네, 이것은 코인마켓캡과 코인게코에 상장될 것입니다. Finally, as we reviewed last week, the protocol has been audited by Certic, which is a company that confirms the strength of the code. 네, 저희가 저번 주에 얘기 나눴던 것처럼 이 썰틱이라는 회사에 의해서 저희 상품이 감사가 될 것이고요. 이 회사는 가장 신뢰받는 감사 회사 중 하나입니다. We find all of this in decentralized finance and even more opportunities. Timo, please. Yes. So in the future, we will be not only helping users with decentralized finance opportunities, but we will also be doing NFTs. We will be doing metaverse. We will be helping with helping users to participate in the new projects in DeFi. 네, 저희가 탈중앙화 금융을 통해서 여러 가지 상품을 사용을 할 수 있는데요. 여기서 볼츠, 인덱스 펀드, 이자농사, NFT 등 여러분들이 화면에서 보는 것들을 통해 최고의 기회를 제공하려고 합니다. But as of today, the system that the service that we are providing is the Vault, and this is the system that I am going to explain now. 하지만 지금 바로 여러분들께 설명드릴 것은 이 볼츠라고 불리는 금고 상품입니다. So this is the Vault system, okay? How does it work? 네, 이 볼트 시스템입니다. 어떻게 작동을 하는지 한번 볼까요? A very important part in this system is the bank, the decentralized bank. 이 시스템에서 가장 중요한 것은 은행인데요. 바로 탈중앙화된 은행입니다. So decentralized banks, there are a few in crypto, and Alpaca is one of them. 네, 알파카 또한 이 탈중앙화 금융의 하나인데요. So what do we do here? Alpaca offers an interest rate on your savings. 네, 이 알파카 금융을 통해서 여러분들은 이 이자를 취할 수 있습니다. So you as a user
can come and deposit your savings in Alpaca and earn an interest rate. 네, 이 사용자분들이 이곳에 예치금을 예치하게 되면 그 다음에 이 돈을 통해서 이자를 수익을 낼 수 있습니다. So for a user that goes directly to Alpaca, he's somewhat happy because he's earning something like maybe from 7 to 15%. 네, 여기 행복해 보이는 이 알파카 밑에 있는 사람이 이자를 가져간다고 가정을 해보겠습니다. 이분은 7에서 15% 정도를 가져가게 되실 것입니다. Now, this is interesting, and this is something that that users can do, even though it's a bit complicated. 네, 이 방법은 이자를 가져갈 수 있는 좋은 방법이지만 조금 복잡하게 보입니다. This is why we create the GYM Vault. 그래서 저희가 바로 GYM Vault라는 상품을 만들어낸 것입니다. Using the GYM Vault, you also access the savings, the interest on the savings that Alpaca offers. 네, 이 GYM Vault를 이용해서도 여러분들은 이자 수익을 내실 수 있는데요. But you also earn GYM rewards. 이뿐만 아니라 GYM 보상, GYM 리워드라는 것도 얻게 되실 것입니다. Therefore, the user, what 이것은 he 사용자를 gets 위한 is 것이고요. what he gets is the 15% 그가 얻게 되는 from 것도 Alpaca. 7에서 15% 정도의 알파카를 통한 이자 수익입니다. plus the 500% because 이뿐만 아니라 40에서 50% 정도의 추가적인 수익을 얻을 수 있습니다. that they earn from GYM. 네, 죄송합니다. 500% 정도고 이 수익은 GYM 네트워크를 통해서 얻을 수 있습니다. So the way it works is that you take BNB 이것이 작동되는 방식은요. BNB라는 것에 기반하는데요. it enters the vault. BNB가 볼트 금고에 들어가게 되고요. And then two things happen. First, this money goes to Alpaca. 먼저 이 돈은 알파카에도 들어가게 됩니다. And it also enters a pool, let's say, that is going to reward users with GYM. 뿐만 아니라 풀이라고 불리는 여러분들에게 리워드를 가져다 줄 곳에도 돈이 들어가게 됩니다. So this is how the vault works. It gives you the benefits that Alpaca offers, plus the benefits and simplicity that GYM offers. 네, 이것이 GYM 네트워크의 볼트가 작동하는 기본적인 방식입니다. 알파카에서 주는 수익뿐만 아니라 저희가 만든 상품을 통한 수익도 가져가실 수 있습니다. So this is how the system works. But another part that is important is to understand what your share of the rewards is. 네, 설명드린 것이 상품이 작동하는 기본적인 방식이었고요. 앞으로는 이 시스템이 어떻게 작동하는지 조금 더 보여드리도록 하겠습니다. We can see here that this total value locked is amount of money in the pool. 네, 이 풀에 잠겨있는 금액을 방금 보셨는데요. So the vault is at the moment 2.7. 네, 이 금고에는 지금 순간에 2,700만, 네, 270만 달러가 잠겨 있습니다. This is thanks to all the users
that have deposited money in the vault. So this 2.7 million is everybody, every one of you and your friends and whoever came in that deposited money in this vault. 네, 이 270만 달러라는 돈이 가능한 것은 모든 유저분들이, 사용자분들께서 이 볼트의 풀에 돈을 잠궈주셨기 때문입니다. So if you deposited $1,000, 예를 들면 여러분께서 $1,000를 넣었다고 생각해 보겠습니다. you are this part of the pool, and 여러분은 you will be rewarded with GYM tokens. 여러분들은 짐 토큰을 통해서 이 정도의 할당되는 수익을 가져가실 수 있습니다. If these were all equal, if everybody had invested $1,000, everybody will be getting the same amount of GYM tokens. 네, 같은 금액을 예치한 사용자분들은 정확히 똑같은 비슷한 수익을 가져가게 되십니다. But it could be the case that someone deposited, I don't know, maybe 20K. 네. 200만 달러를 예치한 분들의 경우를 보겠습니다. If this person invested 20K and this person invested 1K, this person is getting, well, 20 times as many GYM tokens 네, as 이분은 this person. $1,000를 예치한 분보다 20배 많은 짐 토큰을 가져가실 겁니다. Now, the size of these rewards, the size of the GYM rewards decreases as time goes by. 이 짐 리워드의 크기는, 이분이 받으실 크기는 시간이 흐를수록 감소하게 될 것입니다. This is important, so the value of GYM continues to go up. 하지만 중요한 것은 이 짐 토큰의 가치가 계속해서 상승한다는 점입니다. If we continue to reward people with even more GYM tokens, then the value of the GYM token price will go down. 네, 이것은 짐 토큰의 가치가 하락하더라도 더 많은 수익을 돌려드릴 수 있는 방식입니다. So what is important to understand from this is that the vault, what gives you is the opportunity to earn good interest rates plus GYM benefits that are nowhere else available. 예, 여기서 짐 볼트의 가장 중요한 것은 이 상품이 여러분들에게 기회를 드린다는 점인데요. 좋은 이자율뿐만 아니라 짐 보상이라는 것을 추가적으로 드립니다. And the second thing to understand is that these GYM rewards are decreasing as time goes by. So it is important to, so people is incentivized to invest more money today because they will be earning more rewards today than tomorrow. 네, 두 번째로 중요한 것은요. 여기 짐 네트워크의 토큰의 리워드가 줄어들 수도 있기 때문에 계속해서 더 많은 투자금이 들어오는 것이 중요합니다. So this is an explanation about the vault, how the vault system works. If you have questions, after this presentation, remember that we have other calls on Thursday when we do Q&As, and also that we have the Telegram channel where you can, leave your questions and our team will be able to answer them. So just note that you have those two ways of being aware of our communications. 네, 이번 주 목요일에 있는 세션에서 여러분들이 이 시스템에 대한 질문이 있다면 남겨주셔도 되고요. 저희가 텔레그램에서도 여러분들의 질문에 성실하게 답변을 드리겠습니다. 항상 저희가 여러분들의 질문에 기다리고 빨리 답변을 드릴 수 있다는 것을 알아주시기 바랍니다. Now, Timur will continue with the presentation. Thank you. 네, 계속해서 발표를 이어가겠습니다. 감사합니다. Okay, so let me go ahead and share my screen again.
네, 새로 화면 공유를 시작하겠습니다. So thank you very much, Alberto, for giving us some more in-depth explanations about how the GYMNet Vault works. 네, 알베르토 씨께서 짐넷 볼트가 어떻게 작동하는지 깊이 있게 설명해 주셨습니다. 다시 한번 감사드립니다. Now let me bring that up here. Okay. Yes, I see that people are already starting to put questions in the chat. You can go ahead and do so. If we will still have the time to answer some of them by the end, we're going to do so today. Otherwise, please come back again on Thursday. 네, 지금 벌써 질문을 하시고 계시는 것을 볼 수 있는데요. 이런 방식으로 질문을 해주셔도 되고 또 다음 세션에 오셔서 한 번 더 설명을 들으시면 이해가 되실 겁니다. Okay, so for now, we are going to continue with our business presentation. 네, 계속해서 우리의 비즈니스 발표를 이어가겠습니다. Now, what you can see here is the main problem and also like one of the main reasons why we've come up with GYM Network as a solution. 네, 저희가 지금 보여드릴 것은 왜 우리가 중앙집중식 금융에 비해 문제를 발견하고 솔루션을 가져왔는지를 설명드리기 위해서입니다. Now, the thing is that most people, they are taught to take their money and put it into a savings account with their bank. 네, 중요한 것은 사람들은요, 대부분 돈을 은행에 넣기도 하는데요. Now, here you may earn an interest rate of up to 2% per year. 네, 보통 은행에 예금을 예치하시게 되면 2%까지 정도의 이자율을 얻게 되십니다. But what you also need to take into account is the fact that there's an inflation working against you that can reach up to 4% per year. 하지만 여러분들께서 꼭 고려하셔야 되는 것은 인플레이션인데요. 이 물가 상승이 매년 4%까지도 일어날 수 있다는 것을 유념하셔야 합니다. And this will leave you with the net result of a negative 2%. 네, 이것 때문에 결과적으로 여러분들께서는 수익률이 마이너스 2%까지 될 수 있는데요. Now, our question here for you today is, do you want a solution for this problem? 저희가 여러분들께 질문 드리고 싶은 것은 혹시 이 문제의 해답을 원하시는지입니다. And of course, Alberto has just explained to us in detail how this solution here works. 네, 당연히 조금 전에 알베르토 씨께서 저희의 솔루션이 어떻게 작동하는지를 보여드렸습니다. Now, since we're now entering the space of decentralized finance, let's have a look at how this actually works. 네, 저희가 지금부터 전통적인 금융과 분산된 금융 방식이 어떻게 다른지 그리고 어떻게 작동하는지를 짧게 보여드리겠습니다. Now, in traditional finance, as we already learned, people take their money, put it into a savings account, and what the bank will then do, they will use your money to lend it out to other clients. 네, 저희가 전통 금융에 대해서 보겠습니다. 우리가 모두 알다시피 은행의 사용자들은 돈을 은행에 예치하고 은행이 하는 것은 그 돈을 다른 고객에게 빌려주는 것입니다. And most likely, you're also very well aware of the fact that if you borrow money from the bank, you pay a much higher interest rate than you receive if you put it into the savings account. 네, 우리 모두가 알고 있는 것은 여러분들이 은행에 돈을 예치하시는 경우 받게 되는 이자율보다 더 높은 이자율을 빌렸을 경우에 내야 한다는 점입니다. And in our example here, this process will leave the bank with a profit that they make from your deposit of 18%. 네, 이러한 경우에서는 여러분들이 얻을 수 있는 수익보다 은행이 18% 정도의 높은 수익을 가져간다는 점을 알 수 있습니다. While you as the client who actually made this possible for the bank only receive up to 2%. 반면 여러분들께서 받을 수 있는 이자율은 오직 2%에 불과합니다. Now, in decentralized finance, the process is basically the same. 이 분산금융에 대해서 보게 되면 사실 이러한 과정은 기본적으로 같습니다. The only major difference is that the bank becomes replaced by a DeFi protocol. 제일 중요한 차이점은 이 은행이 분산금융 규약에 의해서 대치되어 있다는 점입니다. So
If you want to make a deposit to earn interest by lending your money out to others, you can do this more or less directly via the DeFi protocol. 네, 여러분들께서 이자를 얻기 위해 돈을 예치하고 싶으시다면 이 경우에는 분산 금융 규약에 돈을 넣게 되는 것입니다. And since the DeFi protocol only charges a very small fee, in this case, most of the profits that you receive from other clients are also passed on to you. 네, 이 경우에는 분산 금융 규약이 아주 적은 수수료를 가져가기 때문에 다른 고객으로부터 여러분들께서 더 높은 이자를 가져오실 수 있습니다. So what we would like you to understand here today is that with decentralized finance, you can become your own bank. 저희가 오늘 여러분들께 이해시켜드리고 싶은 점은 이 분산 금융에서는 여러분 자체가 곧 은행이 된다는 점입니다. Now, of course, at the end of the day, it's only our goal to receive higher interest rates. 네, 사실 저희의 유일한 목표는 오늘이 끝났을 때 조금 더 높은 수수료를 얻을 수 있는 상품을 설명드리는 것입니다. And using GYM network, this will be easily achieved for you. 이 GYM 네트워크를 사용하시게 되면 이것을 아주 쉽게 성취하실 수 있습니다. Now, to give you an idea about some numbers, what we're talking about here in the DeFi space, let's have a look at the biggest players out there. 네, 조금 더 깊은 이해를 위해서 여러분들께 저희들의 파트너사에 예치된 금액에 대해서 말씀드리겠습니다. Now, the most popular DeFi protocols are RV, Compound, and Yuan Finance that you can see here. 네, 가장 유명한 파트너사의 경우에는 이 AVE와 컴파운드를 중간에 보실 수 있습니다. And Alpaca Finance, which is the DeFi protocol that we've partnered with, as you can see here, has still enormous growth potential. 네, 저희가 지금 볼 수 있듯이 가장 왼쪽에 있는 알파카 금융의 경우에도 아주 엄청난 금액이 예치되어 있음을 볼 수 있습니다. However, as we move on, we are most likely going to connect to more and more other DeFi protocols. 하지만 오늘 저희가 말씀드리고 싶은 것은 이뿐만 아니라 조금 더 많은 파트너사와 연계를 하려고 한다는 것입니다. Which will, of course, be great for you since it will provide more diversification. 저희가 여러분들께 제공드리고 싶은 것은 조금 더 다양화 방식입니다. And as you can see here, only the tip of the iceberg that we see here already makes up for over $30 billion in total value locked. 네, 저희가 지금 볼 수 있는 것은요, 이 여러 가지 파트너사들 중에 잠긴 가치를 합치면 300억 달러, 약 35조 원 이상이 된다는 것입니다. Now, total value locked describes all the deposits together that have been put into the DeFi protocols. 네, 여러분들이 여기서 DeFi 프로토콜, 즉 탈중앙화 금융의 규약이 어떻게 진행되는지 보시게 되실 것입니다. Now, to give you a quick recap of how this works with the GYMNet Vault. 네, 이 GYMNet Vault, GYMNet 금고가 어떻게 작동하는지 아주 짧게 설명드리겠습니다. As Alberto has just shown us in more depth, we can see here that it all starts with you as an investor. 네, 알바리토 씨께서 잠깐 설명드렸듯이 이 방식은 제일 먼저 투자자로부터 시작이 됩니다. And you're going to use your own cryptocurrency wallet and connect it directly to the GYM protocol, the GYM network, sorry. 네, 여러분들이 보시다시피 이 투자자들의 금액은 바로 직접 이 GYM 프로토콜, GYM 금고에 연결이 됩니다. And investments can start from as little as 0.05 BNB in our first strategy, the BNB Vault. 네, 저희의 BNB 금고에서는 최소 0.05 BNB로 시작을 하실 수 있습니다. And as Alberto has just explained, these deposits are then passed on to Alpaca Finance to generate profits for you and
the entire community. 네, 알베르토 씨께서 설명해 주셨듯이 이 예금은 바로 BNB 금고에서 수익을 내기 위해 그리고 여러분과 이 커뮤니티를 위한 수익을 만들어내기 위해 잠기게 됩니다. Now, next to the profits that are coming back from Alpaca Finance, the GYM Network Vault also generates our own token, the GYMnet token. 네, 이 알파카 금융에 잠기는 금액 외에도 저희가 제공해 드릴 수 있는 것은 집넷 상금입니다. And these are also passed on to you as rewards on top of the profits that you receive from Alpaca Finance. 네, 이 집넷 상금은요, BNB 수익에 더불어서 여러분들께 다시 제공이 될 것입니다. Now, what you can also see here is that the profits that are generated and also part of the rewards are split up to fund the stabilized program and our affiliate system. 네, 여러분들이 여기서 보실 수 있으시듯이 이 이익뿐만 아니라 이 집넷 상금 또한 나눠져서 여러분들의 프로그램을 안정화시키는 데 기여한다는 점입니다. So about half of the profits and rewards that are generated from the vault are passed on back to you, the investor. 그래서 약 절반 정도의 수익이 여러분들의 예금에 다시 들어가게 됩니다. And the other half is then used to fund the affiliate system and the stabilized program. 네, 다른 절반은 여러분들의 토큰의 가격을 안정화시키기 위해서 다시 이 집넷 금고에 남아 있습니다. Now here you can see the possible earnings that you can make as an investor. 여기서 보실 수 있는 것은 투자자로서 여러분들이 어느 정도의 수익을 가져갈 수 있는지입니다. And these calculated examples that we see here on this slide already take into account the fact that the profits and rewards are split up into what goes to the investor, into the affiliate system, and the stabilized program. 네, 여기서 보실 수 있는 것은요, 여러분들의 수익이 투자자에게 돌아가는 것뿐만 아니라 안정화되기 위해서도 수익이 나눠지게 되고 저희들의 프로그램에도 다시 돈이 들어온다는 것입니다. And still, from the investor perspective, this leaves you with a possible monthly profit of 11.5% that you can earn from the GYMnet Vault. 네, 저희의 집넷 금고에서 가져가실 수 있는 금액을 투자자 관점에서 본다면 매월 11.5% 정도의 수익을 볼 수 있습니다. Now, these 11.5% that we see here are calculated based on the assumption that the price of the GYMnet token will remain the same over time. 네, 저희가 여기서 계산한 11.5%라는 수익은 저희의 집넷 토큰의 가격이 멈춰 있다는 가정하에 계산된 것입니다. But as we just learned from Alberto, that sorry, let me start over again. As we just learned from Alberto, the value of the GYMnet token is going to rise over time as more and more people participate in the GYMnet Vault. 네, 저희가 알베르토 씨의 발표에서 봤듯이 하지만 이 집넷 토큰의 가격은 시간이 지날수록 그리고 참가자의 수가 많아질수록 올라간다는 점입니다. So if you hold on to your GYMnet token, or the longer you hold on to your GYMnet token, as the rewards increase or the price increases, your profits will also increase. 네, 저희가 이 표에서 볼 수 있듯이 집넷 토큰을 장기간 보유할수록 가격이 오르거나 이 상금이 올라가는 것을 알 수 있습니다. Now, what can this look like if the price increases of the GYMnet token? 네, 여기서 이 토큰의 상승률에 대해서 보겠습니다. 이 표가 어떻게 보이시나요? Now, based on the functionality of the system, it's possible to make some estimations about where the token price is going to be if we have a certain total value locked. 네, 저희가 이 토큰의 가격이 모두 잠겨 있음을 가정을 했을 때 이 시스템을 봤으면 어떻게 가격이 올라갈 것인지를 볼 수 있습니다. And all it will take, for example, is 10 million or a total value lock worth 10 million to take the GYMnet price to 30 cents.
네, 이렇게 1,000만 달러의 잠긴 가치가 있다는 가정하에 저희 집넷 토큰의 가격은 0.3달러가 됩니다. And this is extra profits coming on top of the 11.5% that you're going to make as an investor here on average. 네, 평균적으로 여러분들이 투자를 하셨다고 가정을 하게 되면 이 토큰의 가격이 11,900% 정도 상승하는 것을 알 수 있습니다. And if we would like to look further into the future, you can see here that if we're able to reach 100 million total value locked, the price can even go up to $25. 네, 만약에 1억 달러 정도의 금액이 잠겨 있음을 가정한다면 이 토큰의 예상되는 가격은 25.51달러가 됩니다. Now imagine what you could do with this if you start today and let's say 1 or 2 years from now, this will be the token price and over this time you kept earning those rewards. 네, 여러분들이 0.3달러로 이 토큰을 구입했다고 가정했을 때 먼 미래에 혹은 1, 2년 내에 이 가격이 어떻게 될지 상상이 되시나요? So this is definitely a long-term game. 그래서 이것은 분명히 아주 장기간의 게임이 될 것입니다. Now let's have a closer look at the price stabilization program that we've just learned about. 네, 이제부터는 조금 전에 방금 배운 것처럼 가격의 안정화에 대해서 조금 더 보겠습니다. Remember, some parts of the profits that are generated from the deposits are used to fund the stabilized program. 기억하시나요? 저희가 배운 대로 이 수익의 일부분은 우리 펀드를 안정화시키는 데 사용이 됩니다. So it all starts with the GYMnet fund itself. 네, 여기는 집넷 펀드의 가격 상금 안정자를 볼 수 있는데요. That will in itself already give the token a certain price stability. 이 안에 이미 토큰의 가격의 안정화라는 가치가 들어 있습니다. Now, as we grow as a community and more deposits are being made into the GYMnet vault, this will also have a price impact that pushes it further up. 네, 만약에 저희의 커뮤니티로 조금 더 많은 금액이 예치가 되고 커뮤니티가 커지게 된다면 이 현금 흐름과 홀더가 안정화가 됩니다. But we all know, of course, from reality that prices can't always just go up like that. 저희가 현실을 고려를 하게 되면 저희가 말씀드린 것처럼 이 가치는 계속해서 올라갈 수밖에 없습니다. So at certain points, you're most likely wanting to take some profits, which is of course perfectly okay. 그래서 어느 시점에서는 여러분들께서 이 수익을 위해서 이 토큰을 파시고 싶으실 수도 있는데요. 그것은 정말 괜찮습니다. So if we see a decline in price through the buyback program, it will then be possible to, for example, force a breakout. 네, 이 바이백 프로그램을 통해서 여러분들이 판매를 하시게 되면 이 토큰의 가격이 잠깐 내려가실 수도 있습니다. And this can, for example, motivate external traders that might also, come in to speculate on the GYMnet token to buy in and push the price up higher. 하지만 이 가격이 낮아졌을 때는 더 많은 투자자들께서 다시 구입을 하실 수 있기 때문에 유동성이 주입되고 가격이 올라갈 수 있습니다. Now, you may also ask yourself, okay, now I'm earning these rewards, but is there a way to compound them to earn even more rewards on top of my rewards? 여러분들께서는 이 프로그램 외에도 이 복복리가 가능한지에 대해서 생각하실 수 있습니다. And the simple question is, yes, there is. 네, The simple answer is yes, there is. 네, 간단한 답변은 이 복복리가 가능하다는 것입니다. Now, as you receive the rewards from the GYMnet vault, all you need to do is put them into the GYMnet staking. 네, 여러분들께서 이 집넷 보상을 받게 되면 해야 하는 것은 이 집넷 스테이킹에 넣는 것인데요. And by doing so, you are adding liquidity to our pool, which will in return pay you back more rewards on top of your rewards that you already have.
네, 그것을 함으로써 여러분들은 이 집내 풀에 유동성을 주입하시게 되고 그것을 통해서 여러분들께 돌아가는 수익이 조금 더 높아질 수 있습니다. And that will then result in a compound effect for you. 그것이 바로 여러분들을 위한 복복리 효과가 될 것입니다. Now, what I would like to remind you of is the fact that at any point in time, you're always able to withdraw your funds to 100%. 하지만 제가 강조하고 싶은 것은 여러분들께서 원하실 때 언제든 100% 인출을 하실 수 있다는 점입니다. Now, this is the same for the BNB deposits that you make into the Gymnet vault or your rewards that you put into the staking. 이것은 여러분들께서 금고에 예치하신 BNB 예치금 혹은 이 스테이킹한 토큰에도 마찬가지입니다. Okay, since you're connected with your wallet directly to the system, it means that you're always in full control over your funds. 네, 여러분들께서 이 시스템에 직접적으로 연결돼 있다는 것은 언제든지 이 금액을 인출하실 수 있다는 뜻입니다. Now, there's even more that you can earn if you only hold on to a Gymnet token in your wallet. 거기뿐만 아니라 여러분들께서 이 집내 토큰 지갑에서 가져가실 수 있는 수익이 또 있습니다. But let's start with having a quick look on the right side of this slide. 네, 이 슬라이드의 오른쪽 먼저 보시겠습니다. What you can see here is what we call the taxations. 네, 저희가 세금이라고 부르는 것을 오른쪽 화면에서 보실 수 있는데요. Now, every time Gymnet token are bought or sold on the decentralized exchange, 10% or 7% on the buy side, 10% on the sell side are used to fund the system. 네, 여러분들께서 보실 수 있다시피 이 분산 거래를 통해서 여러분들의 수익이 거래가 되는데요. 구입하는 측면에서 7%, 그리고 파는 측면에서 10% 정도는 다시 펀드에 들어가게 됩니다. But also to further reward those who hold their Gymnet token in their wallets. 하지만 이것은 집넷을 구입한 후 지갑을 갖고 계시는 분들에게 적용이 됩니다. That means every time someone buys Gymnet, 1% of the fees that are generated are distributed among the token holders. 네, 항상 이 집넷 토큰이 판매될 때마다 그 수익의 일부는 여러분들께 돌아가시게 될 겁니다. And on the sell side, every time someone sells Gymnet token, those are distributed up to 4% via a pool share. 네, 그뿐만 아니라 이 판매자께서 이 토큰을 팔게 되면 그 중에 4% 정도의 수익이 다시 풀로 돌아가게 될 것입니다. So as you can see here, the more Gymnet that you hold in your wallet, the more holder rewards that you're going to receive when there's trading fees coming. 네, 이 하단에서 보실 수 있듯이 여러분들께서 지갑에 더 많이 갖고 계실수록 이 홀더의 상금이 올라가는 것을 알 수 있습니다. Okay, so let's do a quick recap here on how much and what you can earn with the Gym network so far. 네, 뿐만 아니라 지금까지 우리는 이 집넷 지갑으로 어떻게 돈을 벌 수 있는지를 잠깐 설명드렸습니다. So it starts with the Gymnet Vault, where you can earn the profits from Alpaca Finance plus the Gymnet rewards. 네, 집넷 금고에서는 알파카 파이낸스, 알파카 금융뿐만 아니라 이 집넷의 토큰을 통해서도 리워드를 받으실 수 있습니다. And you can then use those rewards, add them to the staking and earn even more rewards. 네, 이 상금을 여러분들께서 스테이킹 하셔서 더 많은 수익을 가져갈 수 있다는 것도 함께 보았습니다. And then you're still able, if you just want to hold your tokens in your wallet, to earn rewards from the trading fees as others buy and sell Gymnet on the decentralized exchange. 네, 여러분들께서 계속 이 토큰을 지갑 속에 갖고 계신다면 다른 사람들의 거래 수수료를 통해서도 이익을 내실 수 있습니다.
Now here we want to show you the protection tools that will be implemented to protect you as a community from certain market conditions. 네, 저희가 지금부터 보여드리고 싶은 것은 저희 상품이 가지고 있는 안전 보호 기능입니다. 이것은 여러분들뿐만 아니라 이 커뮤니티에 적용이 됩니다. Now, the last week actually serves as a good example for this. 저번 주가 사실은 가장 좋은 예시였는데요. Now, as you know, Bitcoin started to get under selling pressure, all the other cryptocurrencies went down with it. 네, 저번 주에 비트코인이 이 팔려는 사람들의 압박 때문에 모든 가격이 내려가는 것을 볼 수 있었습니다. But not only the crypto markets, actually all the markets worldwide are currently under heavy selling pressure. 암호화폐뿐만이 아니라 거의 대부분의 자산이 현재 파는 사람들의 이 욕구 때문에 하방 압력을 받고 있습니다. Now, even though this is normal market behavior and it will always, happen over time. 하지만 이것은 시장에서 일어나는 정상적인 활동이고요. 어느 시장에서도 발생할 수 있는 일이기도 합니다. We've still come up with some protection tools to avoid heavy panic selling, for example. 네, 예를 들면 저희가 이런 현상을 막기 위해서 패닉셀을 막기 위한 프로그램을 가지고 있습니다. So in case that the markets are going down like this and people start panicking, this is where our shield protection comes into play. 네, 이렇게 시장 가격이 내려가고 이 사람들의 패닉셀 혹은 이 패닉이 시작되게 되면 이 프로그램이 시작됩니다. And it will avoid panic selling by putting a limit of 50% of your GYMnet holdings that you can sell in one day or every 24 hours. 네, 이 프로그램이 작동하는 방식은 이 집넷 잔액에 있는 최대 50% 금액까지만 24시간 안에 판매할 수 있도록 막아놓은 것입니다. So this will prevent the GYMnet price to go down when everything else is going down. 이런 프로그램이 이 집넷의 가격이 완전히 내려가는 것을 방지하게 되고 다른 상품이 가격이 내려갈 때도 집넷의 가격은 어느 정도 방어가 될 것입니다. Now, of course, it's impossible to completely protect ourselves from anything that happens out in the open market, but at least we can slow down those effects quite a bit. 네, 당연히 열려있는 시장에서 이렇게 가격이 내려가는 것을 완전히 막는 것은 불가능하지만 어느 정도는 방지할 수 있습니다. Now, next, there's also the sniper bot protection. 다음으로는 스나이퍼 봇 방지 기능을 보겠습니다. And this is to protect ourselves as a community from bot trading that can also be harmful to the price of an asset. 네, 가격에 또 다르게 부정적으로 작동할 수 있는 이 봇 프로그래밍을 방지하기 위한 것인데요. And then finally, there's the whale protection. That simply means that one person cannot only hold as much as 3% of the overall GYMnet supply. 네, 마지막으로는 세력 방지 기능, 고래 기능이 있습니다. 여기서는 한 지갑당 총 공급량의 3% 이상 갖지 못하게 막아놓았습니다. Okay, now that we've talked about quite some detail regarding the GYMnet Vault, let's have a look at the built-in affiliate system. 네, 지금까지 집넷 볼트의 보호 시스템을 보셨는데요. 앞으로는 제휴 시스템에 대해 설명드리겠습니다. Now, as we've already learned, parts of the profits and rewards that are generated from the GYMnet Vault are used to fund the affiliate system as a profit share. 네, 저희가 지금까지 얘기를 했듯이 펀드의 일부분은 이 제휴 시스템에 들어가서 다시 수익을 만들어내는 구조입니다. And here's an easy example to illustrate this. 네, 이것을 설명드리기 위한 아주 쉬운 예시를 가져와 봤습니다. So simply put, imagine I'm coming in, as a new member, I make my deposit into the vault to test it out. I see that I've received my rewards every day and I'm happy with it.
네, 예를 들어서 어떤 투자자가 새로 이 집넷볼트에 와서 금고의 예치금을 예치했다고 생각해 봅시다. 이분은 테스트하기 위해서 이 서비스를 시작했는데요. 매일 이렇게 수익을 가져와서 행복한 모습을 보실 수 있습니다. Now, let's say about 30 days later, I meet June and I tell her about this opportunity. 네, 예를 들어서 30일 후에 이 사람이 이 기회에 대해서 어떻게 반응하는지 볼까요? And she sees how I'm making profits and she thinks, well, yeah, going to give it a try too. She also makes her deposits. She also receives daily rewards and she's happy too. 예를 들어 이것을 설명했을 때 이것에 대해서 알게 된 분이 30일 후에도 와, 제가 수익이 계속 발생하고 있어서 기분이 좋다고 말을 하는 것을 볼 수 있습니다. Now, the story could end here. 이야기는 여기서 끝날 수도 있겠죠? But wouldn't it be great if I received a commission every time that June made profits from the Gymnet Vault? 예를 들어 이분이 30일 동안 매일 계속해서 수익을 만들고 있다면 어떨까요? Now, this is what you could earn if you became an affiliate for Gym Network. 네, 이것이 바로 여러분들께서 이 제휴 시스템에서 얻어가실 수 있는 수익입니다. Now, for example, on the first level, so your directly sponsored partners, you would earn 10% from the profits that they are making. 네, 예를 들어 처음에는 이 모든 수익의 10% 정도를 레벨 1로서 가져갈 수 있습니다. Now, if I sponsored June and she would receive a daily profit of $100, 10% of that, which is $10, would go to me as her sponsor. 제가 준 씨를 스폰서한다면 그 100달러에서 10%를 스폰서로서 가져갈 수 있습니다. And if we add this up to 1 month, for her, this would accumulate to $3,000 in profits and rewards. And my share as her sponsor would still be $300, so 10% of that. 네, 이것을 계속하게 된다면 한 달이 지났을 때는 제가 3,000달러의 10% 정도인 300달러를 수익으로 가져올 수 있겠죠. And this can also, of course, become very interesting because if you have a great opportunity like Gym Network and you want to pass it on to others, you can build yourself a nice passive income that way. 네, 이것이 보여줄 수 있는 아주 희망적인 계획은 여러분들께서 다른 분들께 이 집넷 네트워크를 소개한다면 그것을 통해서 또 여러분들의 펀드에 수익이 더해진다는 것입니다. Now, this is the 16-level affiliate plan that's implemented into Gym Network. 네, 이것이 바로 16개의 레벨 집넷 네트워크의 제휴 시스템입니다. And today it would take way too much time to go into every little detail. 오늘 저희가 너무 많은 디테일에 대해서 설명을 해드렸기 때문에 시간을 많이 쓰게 되었는데요. So what you want to know today is that you can earn up to 16 levels deep, a total of 39% from your team turnover. 네, 여러분들께서 아셔야 할 가장 중요한 점은 이 16대 레벨이 됐을 때 39%의 수익을 전체 풀에서 가져오실 수 있다는 것입니다. And as we're going to see on the next slides, once you reach level 14, 15, or 16, you're also going to participate in the pool shares. 네, 이뿐만 아니라 이 14대, 15대, 16대가 되었을 때는 이 풀 쉐어에 참여하실 수 있습니다. Now, what are the pool shares? 그렇다면 풀 쉐어가 무엇일까요? This is also a very interesting aspect because here you can earn extra commissions on top of your own team turnover that you've made. 네, 이것은 아주 흥미로운 관점이기도 한데요. 왜냐하면 이곳에서는 여러분들께서 일정 레벨에서 커미션을 가져올 수 있는 것입니다. So in total, 45% of the profits and rewards that are generated from the Gymnet Vault are used to fund the affiliate system. 네, 이곳에서는 집넷 네트워크에서 벌어들인 수익과 이익의 45% 정도가 다시 펀드로 들어간다는 점이 중요합니다. 39% are distributed among your 16-level team turnover.
네, 39%까지가 이 팀의 보상으로서 들어올 수 있다는 점을 아까 전에 설명드렸는데요. And the remaining 6% are distributed among those who qualify for the pool shares. 네, 나머지 6% 정도는 이 풀쉐어의 자격이 충족된 분들이 가져오실 수 있는 수익에 해당합니다. So for example, if you make it all the way up to level 16, 네, 예를 들어서 여러분들께서 이 레벨 16에 도달하시게 되면 you're going to receive your share of 1.5% of the daily overall turnover of the entire gym network. 네, 여러분들이 16레벨이 되셨을 때는 1.5%의 1일 발생한 수익의 일부를 돌려받게 됩니다. So if, for example, there was commissions of $15,000 that accumulated after one day in the level 16 pool. 네, 이 말은 이 레벨 16이 되었을 때는 그에 해당하는 풀에서 한 50% 정도의 커미션을 가져올 수 있는 것입니다. And there's 10 members who qualified for level 16. 네, 지금은 이 레벨 16에 충족하는 분들은 10명 정도의 멤버가 계십니다. That means that every one of them is going to receive $1,500, so 1/10 of 15,000. 네, 그 말은 그분들께서는 $1,500? Dollars, yes. So 15,000 divided by 10. 네, 이 1,500달러의 수익금을 가져가실 수 있다는 점입니다. So this is a nice way for all of those who qualify for the higher levels or who bring high turnover to dramatically increase the commissions that you can earn as an affiliate. 네, 이것이 바로 높은 레벨에 도달하신 경우 저희가 어떻게 높은 수익을 보장하는지를 보여드리는 좋은 예시입니다. Now let's have a quick look at a calculation example. 네, 이제 잠깐 동안 저희가 계산한 추정치를 보시겠습니다. Now here to the left, you can see the possible earnings that you can make from your first level deposit, so the people that are directly sponsored by you. 네, 이 왼쪽 표에서는 여러분들이 이 밑에 스폰서하는 분들을 통해서 얻을 수 있는 직접적인 수익을 보실 수 있습니다. And to the right, in this chart, you can see the possible earnings that you can make from your overall team turnover. 네, 오른쪽에서는 여러분들이 팀으로서 받게 되는 모든 수익을 보실 수 있습니다. So if, for example, we assume that over 16 levels, you earn an average of 7% from your team sales. 네, 예를 들어 오른편에서는 16대 레벨 안에서 7% 정도의 파트너 수익이 발생한다는 점을 알 수 있습니다. And if your team sales accumulate to 1 million after 1 month, 네, 예를 들어 여러분 팀에서 이 정도 수익이 발생했다고 가정을 해보겠습니다. you could earn close to $15,000 in commissions. 네, 여러분들께서 이 팀의 수익이 이 정도에 도달했을 때 14,000달러 정도의 수익을 받으실 수 있습니다. So as I said, it's quite a nice way to earn yourself some extra passive income. 네, 이것은 아주 괜찮은 방법입니다. 이 방법을 통해서 여러분들께서는 추가적인 수익을 팀으로서 받게 되는 것입니다. Okay, but there's still a lot more in it for you. 네, 하지만 이뿐만 아니라 더 많은 로드맵이 여러분들을 위해 준비되어 있습니다. However, since we're already past 1 hour into this meeting, I will just quickly go over the roadmap here. 네, 저희가 1시간 정도 이미 지났기 때문에 이 로드맵에 대해서는 아주 간단히만 설명드리겠습니다. Because next Thursday, you can join our roadmap Q&A session again, where we are going into more details about the roadmap anyways. 왜냐하면 목요일에 이 로드맵에 대해서 어찌되었든 자세하게 알게 되실 기회가 있기 때문입니다. So what I want to highlight here is that at first,
we're going to get started with the GYMnet vaults. 네, 제가 여기서 강조하고 싶은 것은 일단 처음 단계로는 저희가 집넷 금고를 활용한다는 점입니다. The very first will be the BNB vault. 네, 가장 첫 번째의 것은 바로 BNB 금고입니다. And right after that, it's planned to launch a USDT vault. 네, 그 바로 다음으로는 저희가 USDT 금고를 만들려고 하고 있습니다. And on Thursday, we're going to show some more detail about that. Just to mention it here today, the USDT vault is an awesome opportunity to generate stable income during a bear market cycle. 네, 이 목요일에 말씀드릴 USDT 금고의 가장 중요한 것은 바로 안정적인 수익을 이 금고를 통해 얻을 기회를 드린다는 점입니다. So as we can see, there's quite a lot here to come. 여러분들이 지금 보시다시피 사실 더 많은 것들이 기다리고 있습니다. And what I also want to highlight here today is the fact that at the end, what GYM Network aims to become is a full-featured metaverse. 네, 저희가 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 저희 집 네트워크는 바로 이런 것을 제공해 드리고 싶다는 점입니다. So this will be a complete virtual world, really, where you can hang out, access all our products within that virtual world, earn rewards, and have lots of fun while doing so. 네, 저희가 여기서 제공해 드릴 것은 바로 가상현실을 활용한 세계입니다. 이곳에서 여러분들은 친구들과 재미있는 시간을 또한 보내실 수 있습니다. So I will see all of you on Thursday if you're interested to learn more about the roadmap. 네, 이 로드맵에 대해 궁금하신 분들은 저희 목요일에 있는 세션에서 보게 되면 좋겠습니다. So for now, let's recap the main benefits of GYM Network. 네, 지금 짧게 말씀드릴 것은 바로 주요한 이익들입니다. So you can get started from a very low deposit. Actually, this is 0.05 BNB. 네, 바로 집 네트워크의 가장 첫 번째 장점은 아주 작은 금액으로 시작할 수 있다는 점입니다. 0.1 혹은 0.05 BNB로 예금을 시작할 수 있습니다. Next, very, very important for you to understand that at any point in time, your full deposit amount is always available for you to withdraw whenever you like. 네, 사실 가장 중요한 것은요, 여기 예치하신 금액의 100%가 언제든지 여러분들의 손에 의해 사용될 수 있다는 점입니다. Okay, returns available at any time. Yes, we've talked about that. And 네. yeah, of course, since you're connected directly with your wallet, that means the profits and the rewards that you receive are also going directly back into your wallet. 네, 가장 중요한 것은 여러분들이 얻으실 수 있는 수익 외에도 이 지갑으로 바로 연동되어 있다는 수익이 펀드에 들어가면 다른 효과를 낸다는 점입니다. We learned about the GYMnet Stabilize program and that there's holder benefits. 네, 저희가 봤다시피 안정화 프로그램뿐만 아니라 홀더를 위한 장점들도 있습니다. You're able to compound your rewards to earn even more rewards on top of your rewards. 여러분들이 얻을 수 있는 수익, 최고의 수익 외에도 그것을 통해 복복리 효과를 그 위에 얹어드릴 수 있습니다. And very important for you to know is that the smart contracts are audited by CertiK. 네, 또 아주 중요한 점은요, 이 스마트 계약이 바로 CertiK에 의해서 감사되고 있다는 점입니다. And next to ensuring safety by making sure that the smart contracts work properly. 네, 이 외에도 이 CertiK 감사 외에도 바로 추후에 추가적인 감사도 있을 예정입니다. We've also implemented our own protection tools to make sure that the GYMnet price will remain stable for you. 뿐만 아니라 이 집넷의 가격이 안정화될 수 있도록 저희가 자체 개발한 기술도 내재되어 있습니다.
So what are the 5 simple steps to get started with GYM Network? 그렇다면 가장 간단하게 이 짐넷과 함께 시작하는 방법은 무엇일까요? So step number 1 is you get your sponsor link. 첫 번째는 여러분들이 스폰서 링크를 받는 방법입니다. And you usually get that from the person who invited you to this presentation. 그것은 보통 여러분들을 지금 이 줌 회의에 초대한 분들로부터 받으실 수 있습니다. Steps 2 and 3, you choose your wallet and you put some BNB into your wallet. 두 번째, 세 번째 단계는 여러분들께서 지갑을 선택하신 이후에 여러분들의 BNB를 그 지갑에 넣는 방법입니다. Next, you connect your wallet to the system. 다음은 여러분들의 지갑을 이 시스템에 연결을 하시고요. And finally, you choose your vault, make your deposit, and you're ready to start earning rewards from day 1. 마지막 단계는 투자의 첫 번째 날로서 이 금고를 정한 다음 투자를 시작하는 것입니다. Actually, you will see those rewards come in the very first minute once you made your deposit. 여러분들께서 예치금을 만드시자마자 사실 바로 수익금이나 이 예치금에 대해서 보실 수 있습니다. Okay, that's it from my side. So if you still need help, I would like to ask you to contact the person who invited you here today. 네, 제 발표는 여기까지고요. 혹시나 질문이 있으시다면 여러분들이 연락하실 수 있는 파트너분들께 질문을 해주셔도 좋겠습니다. And of course, remind you one more time that on Thursday, we have our roadmap and Q&A session where we will also have some more time to answer your questions. 네, 마지막으로 강조드리고 싶은 것은 저희가 목요일에 있는 세션에서 이 로드맵에 대해서 한 번 더 설명드리고 질문에 대해서 응답하는 시간을 갖도록 하겠습니다. And one last thing I would like to let you know is, or to ask you, is that we're going to make another poll in our Telegram groups. 네, 또 하나 말씀드리고 싶은 것은 저희가 이 텔레그램에서 또 새로운 풀을 만들려고 한다는 점입니다. Where we would like you to rate the presentation and give some feedback. 네, 이 발표에 대해서 평가를 해주시고 피드백을 주신다면 정말 감사하겠습니다. Because without your feedback, there's no way for us to grow and become better. 여러분들의 피드백이 없이는 저희가 나아지고 성장할 수 있는 방법이 없기 때문입니다. So if you have any suggestions or anything that you've been missing during our business presentations, please let us know by putting it into the Telegram chats. 네, 제안이나 의견이 있으시다거나 혹시나 저희 발표에 뭔가 빠진 부분이 있다고 하면은 꼭 의견을 말씀 주시면 감사하겠습니다. All right. So I'm very sorry that we will not be able to answer your questions that you may have asked in the chat here today. 네, 오늘 너무나 죄송한 점은 저희가 발표가 길어졌기 때문에 질문에 대해서 답변 드릴 시간이 부족하다는 점입니다. So please remember those for yourself. Come back on Thursday and ask your questions there again. 그래서 이것들을 꼭 기억해 주시고 목요일에 오셔서 질문을 해주시면 정말 감사드리겠습니다. All right. So thank you very much for being here today. 네, 여기까지 하겠습니다. 오늘 와주셔서 너무 감사드립니다.